hola, hello. ¿Cómo te llamas? What's your name? And then your name, me llamo. Me llamo. Okay. And then yung name mo. Okay. ¿Cuántos años tienes? Okay. Good thing about sa Spanish pala, chicos, chicas. Phonetic language siya. Meaning, kung ano yung nakita yung spelling, ganun na rin yung pronunciation most of the time. Okay. ¿Cuántos años tienes? Okay. And then, tengo. Sa pagsabi ng age, sasabihin mo lang yung word na tengo. Okay, don't worry sa A2 na level, di-discuss natin kung paano nagiging ganyan yung form. Tengo, meaning I have. Okay, sasabihin mo lang yun din. And next, yung number, and then age. Okay, ulitin ko, ganito yung format ha. Tengo, plus yan, number, plus yung word na años. Okay? Tengo, numero, tapos años. Okay? Literal translation yan, I have 19 years. Okay, kagaya ng sabi ni Miguel. Then ano pa? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Okay. Jan, ano nga ulit meaning ng de dónde eres? From where are you? Okay, so yeah. Okay. Um, yung place of origin, madali lang, no? Sabi mo lang soy, tapos de. Okay, from, then yung place. Okay? And yung vivo, kasi Senyora Sheena, ano nga ulit meaning ng vivo? Vivo en? I live in. Okay, so I live in vivo en. Okay? So then yung place. Okay? So place of origin, and ito naman, current location. Okay, pero if same lang naman, pwedeng soy de Filipinas o soy de Laguna, Filipinas, pwede na yun, no? Okay, soy de Manila, Filipinas. Okay, ito naman, para sa mga students. Okay, tapos, yan, estudio, I study. And then yung course. Okay, naka-Spanish na pala siya, no? Pero, if hindi nyo pala, pwedeng i-search, no? Okay, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué significa? Anong ginagawa mo kapag wala kang work or kapag libre? Yeah. Libre, free. Okay. Exacto. Alright, Mahirap pala so, i-translate mo. medyo mahaba kasi, no? Okay. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Alright, so yung answer, chicos, chicas, especially sa mga bago, huwag kayong intimidate, madali lang naman. Okay, so sasabihin mo lang yung phrase na me gusta. Me gusta. And then, infinitive verb. Okay? Infinitive verb yung pintar, esculpir. For example, eating. Search mo na lang, no? Okay, lalabas madali lang yan. Okay, basta ang malalaman mo infinitive verb siya pag may mga AR. No? R, R, I. Lina. Que significa mucho gusto. Very good. Puede ser. Okay, how about si Riza? Riza, que significa mucho gusto? Nice to meet you pala. Nice to meet you. Sí, puede, sí. Exacto. Alright, so hindi yan chocolate chicos. Kakaiba yan. Choco mucho yan. Okay, igualmente, likewise. Okay? Alright, so pwede yung screenshot.